Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maisa masih di YouTube channel yang sama. Masih juga di momen belajar yang sama. Saya masih terus ingin mengasah keterampilan saya di TOEFL karena memang TOEFL itu ya penting ya, walaupun saya juga sudah belajar, maksudnya memasuki jenjang S1, S2, dan sekarang mungkin jenjang S3, bagi saya eh, kemampuan skor TOEFL kita itu seperti keimanan kita, fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Jadi dimanapun jenjang belajar kalian, dimanapun strata kalian, dan sampai dimanapun uh, apa namanya karir kalian, TOEFL score itu memang harus terus diasah gitu. Makanya saya terinspirasi untuk membuat video ini untuk pertama sih untuk merekam jejak belajar saya sehingga saya bisa sendiri menonton dan belajar tapi menyimak diri sendiri gitu ya, bagaimana saya mengintegrasi skill-skill atau strategi-strategi yang bisa terus digaungkan, digemakan atau dilatih ketika kita nanti mengerjakan soal TOEFL. Idealnya memang kalau TOEFL itu diambil 2 tahun sekali, jadi kalau sudah 2 tahun ya waktunya ambil lagi gitu ya. Oke, yuk kita lanjutkan ya. Kemarin kita di skill 12, sekarang kita skill 13. Listen for empathic expression of surprise. Jadi kalau ada expression empathic sama surprise kayak gimana kita perhatikan baik-baik ya. Oke, empathic expression of surprise are common in the short dialogue. Biasanya muncul di short dialogue ya. So you should become familiar with them. When surprise is expressed, it implies that the speaker did not expect something to be true. Jadi ketika ada surprise yang ditunjukkan, maka speaker itu did not expect something to be true. Contohnya nih ya, did you see Paul driving around in his Mustang? Kemudian the man says, then he did get a new car. Then he did get a new car. So what had the man thought? Apa sih maksud dari kata then he did get a new car? Itu artinya ya tadi speaker did not expect something to be true. Jadi kayak benar sih gitulah. Tapi itu ya itu dia bilang he did get a new car. So in your textbook or on the computer screen you read A. Paul would definitely get a Mustang. B. Paul did not know how to drive. C. Paul did not like Mustang. D. Paul would not get a new car. Jadi bener gak sih gitu ya, kayak in this dialogue the empathic form he did get is used to show that the man surprised. Ya asli itu then he did get a new car. Itu sebenarnya dia kaget dan that Paul got a new car. It means that the man expected, dia tuh sebenarnya berharap that Paul would not get a new car gitu. So the best answer is D. Ya, jadi did you see Paul driving around in his Mustang? Then he did get a new car. Jadi itu empati tapi itu kayak apa ya, peres ya atau istilahnya apa ya, ya gitu deh, beneran gitu dia punya mobil baru gitu. Jadi sebenarnya itu dia berharap dia nggak dapat, si Paul tuh nggak dapat mobil baru gitu. Okay, the following chart outlines various ways to express empathic surprise. Expression of empathic surprise itu ada ketika menggunakan verbnya be, model, present tense, past tense, sama perfect tense. Empathic forms-nya contohnya ketika dia menggunakan be, ya be with emphasis, models with emphasis do atau es, kayak he did gitu ya, and with emphasis Kemudian example-nya contohnya then he is here. Kalau dia ngomong itu kayak gitu. Then you can go itu dia sebenarnya expect jangan pergi gitu ya. Then you do play tennis, itu sebenarnya dia accept don't play the tennis gitu. Okay, so kalau then he is here, meaningnya itu I thought he was not here. Then you can go itu I thought you could not go. Then you do play tennis, itu I thought you did not play tennis. Begitu. Jadi emang kebalikannya ketika ada empathic forms yang menggunakan to be kemudian dengan penekanan pada model atau pada auxiliaries-nya, maka meaningnya itu sebenarnya adalah sebaliknya gitu ya, atau negatifnya. Kebalikannya deh pokoknya. Ketika formnya itu past tense atau perfect tense, seperti dalam empathic formnya itu kata did, kemudian have, dengan penekanannya with emphasis-nya, contohnya then she did read it gitu. Itu artinya I thought she had not read it. Then she did read, itu artinya ya saya pikir dia nggak baca tuh
jurnal itu misalkan itu ya. Then he has gone there. Itu artinya I thought he had not gone there. Jadi kalau ada penekanannya di auxiliary-nya seperti ini ya, itu artinya sebaliknya gitu ya. He did read it berarti he didn't read it. Atau he had not read. He has gone itu berarti he has not gone gitu, atau he had not gone. Gitu ya. Oke, kita coba yuk latihan lagi untuk memperdalam pemahaman tadi yang di atas itu, exercise 13. In this exercise, underline, kita garis bawain the expression of empathic surprise in each short dialogue, then read the question and choose the best answer to that question. Remember that the best answer is one that shows surprise. Ada percakapan antara man and woman. The man says, I just got 600 on the TOEFL test. Wow, dia dapat 600. Kemudian the woman says, then you did pass. Ingat, ketika penekanannya ada di auxiliary-nya did, maka artinya sebaliknya. Ya, dia berharap apa? Ya, A, the man had not passed. B, the man would pass easily. C, the man had already passed. D, the man got the score he was expected to get. Yang benar adalah jawabannya. Then you did pass. Then you did pass. Then you did pass. The man had not passed. Jawabannya adalah iya, sebaliknya ya. Then you did pass. I just got 600 on TOEFL test. Then you did pass. Itu actually the man expected apa sih? Itu artinya that I thought that the man had not passed gitu ya. Oke, nomor 2. Number 2. Would you like to go skiing this weekend? So you can ski itu sebaliknya artinya what had the man assumed? Apa sih what had the man assumed? Apa yang dimaksud menurut kamu? Si man itu ngomong apa ya? So you can ski, ada can ski, model yang ditekankan. A, the woman was a good skier. B, the woman was going skiing this weekend. C, the woman did not know how to ski. D, the woman did not intend to go skiing. Yang benar adalah kan lawannya? Iya, jawabannya adalah C. Ya, the woman did not know how to ski. Oke, sampai di sini dulu nomor 3-nya. Saya sisakan sengaja untuk kalian. Untuk underline yang mana empathy-nya dan surprise-nya, kemudian meaning-nya apa. Oke, silakan sampai bertemu di video selanjutnya.